Easily available biological fluid. Urine is easily available biological fluid which we can collect or a patient can collect without any injury or without any invasion. So, urine examination is a very popular examination, very convenient examination for clinicians. And before going to the abnormal constituents of the urine, there are 5 abnormal constituents you have to learn and you have to practice. Before going to that abnormality in the urine, in this class I will discuss about normal characteristics and normal composition of the urine. In medical science, before studying or before learning any abnormality, first thing you have to know the normal pattern, healthy pattern. In anatomy, you are studying normal structure. In physiology, you are studying normal function. In biochemistry, you will correlate both structure and function. Here structure is not gross structure. In biochemistry, structure you deal is the molecular structure, and that molecules are known as biomolecules. Molecules of life are known as biomolecules. There are many biomolecules. Glucose is a biomolecules, amino acid, protein, urea, cholesterol, DNA, RNA, all are biomolecules, and it is the interplay of the biomolecules and interaction of the biomolecules resulting into the life. Life is nothing but a interaction of the biomolecules. There are many conceptions of the life, there are many definition of the life, philosophical definition, but scientifically life is nothing but interplay or interaction between different biomolecules. Now, what is the normal constituents of the urine? Now, what is urine? How do you define urine? Urine is a excretory product coming from filtration product of kidney. So, urinalysis, analysis of the urine gives rise to many information regarding kidney. Regarding kidney, many information you will get from analysis of the urine. Not only the kidney function, but also very many metabolic functions like diabetes you can assess by analysis of the urine. So, urine is a easily available biological fluid for analysis. What are the normal constituents? Urine has first of all characteristics. Characteristics means physical characteristics and chemical composition. Physical characteristics, first of all, color and appearance. Normal color of the urine is called straw yellow color, and also it is called amber color.
okay? And this yellow color is due to some solute. Urine is not only water. There are something mixed with water, urine, and that something is produces color, and that color is mainly due to a pigment known as urochrome. Due to a pigment known as urochrome. And that is, the concentration of the urochrome will be high when urine becomes concentrated. When concentrated urine, it can have in less amount of consumption of water, in dehydration, in excessive perspiration, in polyuria, where excessive water is removed from the urine. In this condition, and there are also many pathological conditions, many disease conditions, which I am not mentioning here, we will later know it. Urine normally is a yellow color, and thus it is a high color urine. We call high color urine, that means concentrated urine, where color will be more pronounced. And some abnormal color, I will also mention here. Some abnormal color. Very common abnormal color of the urine, the red color of the urine, or smoky red, we call it. That is due to presence of blood in the urine. And the blood in the urine is known as hematuria. When blood is present, it is called hematuria. And you have to detect blood in the urine in laboratory. Hematuria is a grave condition. There are many causes of the hematuria. This is not the class for hematuria, so I will not discuss. Presence of yellow color, orange color, it indicates high color urine, concentrated urine. Very common clinical condition, concentrated urine. That is yellowness, which is present normally, that is increased in concentrated urine, in fever, in excessive sweating, in vomiting, in diarrhea. There is a urine becomes concentrated, which produces yellow color. And also pathological condition you can get yellow color is the jaundice. That is presence of one pigment, that is bilirubin in the urine. It produces yellow color urine. We call it mustard oil colored urine. সরষের তেলের মতন দেখতে হয় in case of jaundice. And also I am also mentioning some drug, ingestion of the some drug produces abnormal color. Ingestion of the some drugs, some diet, like ingestion of the excessive amount of beets, you can get red color urine. Intake of antitubercular drug 1, rifampicin, produces red color urine. This is an abnormal color. Though it is physiological, intake of vitamin B complex produces yellow color urine. So many drugs also causes abnormal color of the urine, remember. And you have to advise the patient when prescribing that your urine will be such and such. Don't get worried. When you prescribe rifampicin, you have to advise patient. You have to tell the patient that your urine will be red. It should not get any hamper. It will not any hamper. এটা যেটা কোনো ক্ষতি হবে না.
B complex, very common medicine, doctors prescribe, it produces yellow color of the urine. It is not jaundice. It is not jaundice. What produces yellow color of the urine? Dark color of the urine. মানে brown black. It is due to a condition you will know later on, alkaptonuria. It is a disease. It is a disease condition. One inborn error of metabolism. Alkaptonuria, later you know. Alkaptonuria produces dark color urine. Fresh urine is normal, but on standing, on exposure to air, it becomes dark color. Porphyria, a disease condition where you can get dark color urine. So there are many conditions, both physiological and pathological. You can get abnormal color of the urine deviated from the normal straw yellow color. When you get creamy color urine, milky urine, just like a white urine, presence of the chyle, lymphatic system, chyle, that is called chyluria. Chyluria, milky urine, দুধের মতন ইউরিন হতে পারে, তাকে আমরা বলি chyluria. There are many conditions, abnormal color. Now we will go what is the volume of the urine. Volume, that means 24 hours excretion of the urine. Volume of the urine is the 24 hours excretion of the urine, and that volume is roughly 1 to 2 or 2.5 liter. Some say 2. There are two terminology. One is the polyuria, one is the oliguria. You have to be familiar with this terminology. What is polyuria? By definition, polyuria is the excretion of the 24 hours urine is more than 2.5 liter. More than 2.5 liter of urine per day is known as polyuria, and less than 600 milliliter of urine per day is known as oliguria. Polyuria, oliguria, anuria. There are three terminology regarding volume. Polyuria means প্রচুর, oliguria means কম, anuria means একদম নেই. This is a grave sign. In terminal stage of the renal failure, we may get anuria. তাহলে রিগার্ডিং ভলিউম এই টার্মিনোলজি জানতে হবে। পলিউরিয়া, অলিগিউরিয়া, অ্যানিউরিয়া, there are three terminology. পলিউরিয়া মানে কেউ 2 লিটার বলে, অলিগুরিয়া মানে হচ্ছে অ্যানিউরিয়া নীল, কিন্তু কেউ 50 ml ও বলে। 50 ml মানে প্রায় অ্যানিউরিয়া বলা যেতে পারে। একদম নীল তো হয় না, খুব স্লাইট ইউরিন বেরোয়, যতই কিডনিটা ড্যামেজ হয় না কেন একটু কিছুটা বেরোবেই। ইট ইজ আপ টু 50 ml
it is called anuria. তো এই টার্মিনোলজিগুলি পড়বে, আমি প্রত্যেকটা টার্মিনোলজিগুলো আমি বলে দিচ্ছি আজকে। হিমাচুরিয়া বলেছি, আমি বলেছি প্রেজেন্স অফ দ্য গ্লুকোসুরিয়া, presence of the any sugar is called glycosuria, presence of the protein is called proteinuria, presence of the blood hematuria, presence of the ketonuria, presence of the chyluria. You have to be familiar all the terminologies. পলিউরিয়া, এবার থেকে আমি একটু ডিসকাস করছি হোয়াট ইজ পলিউরিয়া। পলিউরিয়ার কারণ কি? দুটো ডি, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন। নর্মালি পলিউরিয়া পাওয়া যাবে না? পাওয়া যাবে। এক্সেসিভ ইনটেক অফ দ্য ওয়াটার, একটা কন্ডিশন আছে সাইকিয়াট্রিক, হিস্টেরিক্যাল পলিডিপসিয়া। পেশেন্ট উইল টেক in large amount of the water, বোতল থেকে বার করছে, সব সময় জল খাচ্ছে, বোতল বার করছে, জল খাচ্ছে। It is a disease. It is called hysterical polydipsia. In that case you can get polyuria. Diabetes mellitus you can get polyuria. Insipidus you can get polyuria. On taking up a drug like it is called diuretics, on intake of the drugs it will cause polyuria. These are the causes of the polyuria. There are many causes. I am citing very common causes. Diabetes mellitus and diabetes insipidus এর মধ্যে তফাৎ তোমরা জানো? What is the difference between the diabetes mellitus and diabetes insipidus? Diabetes mellitus is due to deficiency, absolute or relative, of insulin, and diabetes insipidus is due to deficiency of which hormone? Antidiuretic hormone coming from the pituitary gland, posterior pituitary most probably. Antidiuretic hormone deficiency hole diabetes insipidus, insulin deficiency hole that is mellitus. দুটো কন্ডিশনই পলিউরিয়া হয়, but how can we differentiate? Differentiation can be done by measurement of the specific gravity. Another characteristic is the specific gravity. Urine contains some solutes, so the specific gravity must be more than 1. In water, pure water, specific gravity 1.00. But as urine contains something other than water, it must be higher than 1. Specific gravity হচ্ছে 1.040004, very dilute to very concentrated 1.040, 4 থেকে 40 for your memory. 4 থেকে 40 হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, মানে 1004, 1.004 আর থেকে 1.040। এটা হচ্ছে ডাইলুট ইউরিন। এটা কমে হলে পরে ডাইলুট, এদিকে হচ্ছে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন। Diabetes mellitus কি হবে? Diabetes mellitus there is the presence of the sugar in the urine. Due to presence of the sugar in the urine, specific gravity will be high. Specific gravity will be high, but in case of diabetes insipidus, specific gravity will be low. By a simple test, that is specific gravity, you can differentiate diabetes mellitus from insipidus. এর থেকে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ক্লাসিক্যালি ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস।
এছাড়াও কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন হবে, তেমনি প্রোটিন ইউরিয়া যদি হয় কনসেন্ট্রেশন হবে, প্রচুর প্রোটিন বেরোচ্ছে, তাকে আমরা বলি প্রোটিন ইউরিয়া। যেমন কোথায় পাওয়া যায়? নেফ্রোটিক সিনড্রোম, পরে তোমরা জানবে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইজ এ ডিজিজ অফ কিডনি where massive amount of the protein is excreted through the urine. Because of the filtration pore of the kidney is much more. Damage of the kidney, filtration pore is increased, and there is a leakage of the protein occurs, and due to leakage there is proteinuria. But normally there is some protein is present in the urine, that is not proteinuria. Some little amount of protein, trace amount of protein is present in the urine. Always remember, trace amount of the protein is always present in the urine, that is not called proteinuria. Proteinuria is the term when there is excretion of the urine protein per 24 hours. Figure is 150 milligram. 150 milligram বা তার বেশি যদি প্রোটিন আমি ইউরিনে পাই ইন 24 আওয়ার্স ইউরিন, নট ইন স্পট ইউরিন, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো প্রোটিন ইউরিয়া। ইন প্রোটিন ইউরিয়া, ম্যাসিভ প্রোটিন ইউরিয়া, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি উইল বি হাই। ইন গ্লাইকোসিডিয়া, as in diabetes mellitus, specific gravity will be high. In excessive perspiration, খুব বেশি সোয়েটিং হচ্ছে, there will be concentrated urine, so specific gravity will be high. In vomiting, there is water loss, specific gravity will be high. In diarrhea, without any replacement of water, specific gravity will be high. These are the conditions where you can get a high concentrated urine or urine of high specific gravity. তাহলে প্রোটিন ইউরিয়া মানে কি কি বললাম? ইউরিনে প্রোটিন আমরা করব, তোমরা যখন অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্টস তখন প্রোটিন ইন ইউরিন করা হবে। সেই প্রোটিনটা কতটা বললাম? 150 মিলিগ্রাম। নর্মালি যে প্রোটিন থাকে না, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আচ্ছা ইউরিনে কি প্রোটিন থাকে কি থাকে না, ইউর অ্যান্সার উইল বি ইয়েস, there is a trace amount of protein, but that is not detectable by the conventional test. মানে কনভেনশনাল যে হিট অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট বা যে সমস্ত টেস্টগুলো আছে যেগুলো তোমরা করবে, সেই কনভেনশনাল টেস্টে তুমি ডিটেক্ট করতে পারবে না। কিন্তু মাইক্রো অ্যানালিসিস যদি তুমি করো, অনেক টেস্ট আছে যেগুলো যাকে আমরা বলি মাইক্রো অ্যানালিসিস, যাকে এলাইজা দিয়ে যদি তুমি ডিটেক্ট করো, ইউ উইল গেট প্রোটিন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আপ টু 150 মিলিগ্রাম। মোর দ্যান 150 মিলিগ্রাম in 24 hours urine, it is called proteinuria. তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কম, যদি জল কম খায় তাহলে হাই কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন হবে, জল বেশি খেলে ডাইলিউট ইউরিন হবে। খুব সোজা কথা, নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। যদি খুব কম খায় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হাই হবে, যদি জল বেশি খায় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি লো হবে। আর যদি সলিউট যদি বেড়ে যায় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হাই হবে। প্রোটিন যদি থাকে ইউরিনে, সুগার যদি থাকে ইউরিনে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হাই হবে। Normal, and then another is the pH or a hydrogen ion concentration. This is very important parameter, and there is an important chapter of biochemistry is the acid base balance or maintenance of the pH, very important. And the pH of the urine, pH of the urine largely varies. It depends upon the water intake, it depends upon the diet, particularly if you can get highly vegetarian without any meat or fish, specific gravity will be alkaline. In case of high protein diet, যদি মিট ফিশ এগুলো বেশি করে খাও তখন প্রোটিন হবে, ইউরিন উইল বি অ্যালকালাইন, ইউরিন উইল বি অ্যাসিডিক।
So there is a wide variation of the pH of the urine. Wide variation of the pH 4.6 to 8.0. This wide variation of the urine pH is due to maintenance of the blood pH with its close range. Blood pH এর ভেরিয়েশন কিন্তু এত হবে না। pH of the blood হচ্ছে গিয়ে 7.35 to 7.45. pH of the blood কিন্তু খুব কম ন্যারো রেঞ্জে হয়, আর pH of the urine কিন্তু অনেক বড় রেঞ্জে হয়। এটা কখন হবে আর এটা কখন হবে? এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক ইউরিন, এটা হচ্ছে অ্যালকালাইন ইউরিন। লেস দ্যান 7 মানে অ্যাসিডিক, অল অফ ইউ নো। জলের পিএইচ হচ্ছে 7.0, তাহলে লেস দ্যান 7 ইজ অ্যাসিডিক অ্যান্ড মোর দ্যান 7 ইজ অ্যালকালাইন। অ্যাসিডিক ইউরিন নর্মালি কখন বললাম? হাই প্রোটিন ডায়েট, ডায়েটে যদি খুব প্রোটিন থাকে তাহলে হবে। অ্যালকালাইন ইউরিন কখন হবে? ভেজিটেরিয়ান। কারণ প্রোটিনে নাইট্রোজেন সালফার থাকে তো, সেইগুলো আর কি নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যায়। এই নাইট্রোজেন সালফার কিন্তু ভেজিটেবলসে খুব কম থাকে। প্রোটিনে নাইট্রোজেন সালফার এলিমেন্টগুলো থাকে, যার জন্য প্রোটিন ইনটেক করলে পরে অ্যাসিডিক হবে। কিন্তু নর্মাল ইউরিনের যদি বলা হয় অ্যাভারেজ ইউরিনের পিএইচ কত? 6.0। ইন মিক্সড ডায়েট তুমি সবই খাচ্ছ, তখন হবে প্রোটিনের মোটামুটি আমাদের একটুখানি অ্যাসিডিক। নর্মাল ইউরিন ইজ স্লাইটলি অ্যাসিডিক, দ্যাট ইজ 6.0। এখন এর নিচে কিন্তু আর নামবে না, এটাকে বলে লিমিটিং পিএইচ। তা কেন হবে যে নামবে না সেটা আমি পরে বলবো। ব্লাডের পিএইচ আর ইউরিনের পিএইচ এর মধ্যে তফাৎ আছে। ব্লাডের পিএইচটা মনে রাখবে, এখনই আমি বলে দিচ্ছি। আমি 7.35 to 7.45। ব্লাড ইজ স্লাইটলি অ্যালকালাইন, urine is slightly acidic, blood is slightly alkaline because of the sodium bicarbonate, and urine is slightly acidic. Normal urine in most of the cases, not in all cases. এবার অনেক কন্ডিশন আছে যেগুলো আমি প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস অফ অ্যাসিডিক ইউরিন অ্যান্ড অ্যালকালাইন ইউরিন আমি বলছি না। অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস যখন পড়ানো হবে তখন তোমরা জানবে কখন অ্যাসিডিক ইউরিন বেরোচ্ছে এবং কখন অ্যালকালাইন ইউরিন বেরোচ্ছে। যা হোক, পিএইচ এর রেঞ্জ কিন্তু মনে রাখবে এইটা 4.6 to 8.0, কম্পারিজন টু আর ব্লাড 7.35 to 7.45। নর্মাল ব্লাডের পিএইচ যদি এক কথায় বললে 7.4 বলবে। নর্মাল ইউরিনের পিএইচ এক কথায় যদি বলে উইথাউট রেঞ্জ 6.0 বলবে। ইউরিনের পিএইচ বলবে যদি কোনো রেঞ্জ ছাড়া যদি বলো 6.0। ব্লাডের পিএইচ যদি কোনো রেঞ্জ ছাড়া বলো 7.4। এবার নর্মাল স্মেল অর অর্ডার অফ দ্য ইউরিন। অর্ডার হচ্ছে গিয়ে স্লাইটলি অ্যামোনিয়াকাল। অ্যামোনিয়াকাল কেন হয় অ্যামোনিয়া? আর ইউরিনকে যদি তুমি ধরে রাখো অনেকক্ষণ ধরে, পুরনো মানে ওল্ড ইউরিন ইজ ভেরি পাঞ্জেন্ট অর্ডার। খুব ইউরিনে কি থাকে সবচেয়ে বেশি? ইউরিনে কোন সলিড থাকে? ইউরিন ইজ মেড আপ অফ ইউরিয়া। Most important solutes in the urine is the urea. Urea is decomposed on exposure to air to ammonia. ইউরিয়া ভেঙে গিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। আবার বডিতে
উল্টোটা হয়, অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া কনভার্ট হয়। ইন আওয়ার বডি ammonia produced is converted to urea, which is less toxic. Ammonia is highly toxic. In vitro, বাইরে কি হয়, ইউরিয়াটা ডিকম্পোজ হবে অ্যামোনিয়াতে। on preservation of the urine, urea will be converted to ammonia, resulting into ammoniacal smell. Now the composition, chemical composition. ফিজিক্যাল প্রপার্টিগুলো আমি বললাম, কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা একটু বলি। কেমিক্যাল কম্পোজিশনে একটা হচ্ছে কি কি থাকবে, একটা হচ্ছে ওয়াটার থাকবে, মেনলি ওয়াটার থাকবে, 90 to 95% ইজ ওয়াটার, আর হবে সলিড হচ্ছে 5 to 10%। এবার ওয়াটার নিয়ে তো বলার কিছু নেই। এবার সলিড কি কি আছে, সলিড জিনিস কি কি আছে? 1 নম্বর হচ্ছে কি ইউরিয়া, 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ক্রিয়েটিনিন, 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিড। These are the three main excretory products. যাকে বাংলায় বলা হয় বর্জ্য পদার্থ। তোমরা সব ইংরেজিতে পড়েছো, ইংলিশ মিডিয়ামে তো খুব কম আছে, এই জন্য ইংলিশটা কিন্তু ভালো করে জানতে হবে। বাংলার কোনো বই নেই কিন্তু ভালো মেডিকেল সায়েন্সে। যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে এসছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি, ইংরেজিটা কিন্তু জানতে হবে, বইগুলো ফলো করতে পারবে না। আমরা যেগুলো পড়বো বেশিরভাগ কিন্তু ইংরেজিতেই বলবো, কারণ এখানে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের স্টুডেন্ট আছে, অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের নন বেঙ্গলি স্টুডেন্টস অনেক আছে। আমরা যদি পুরোটাই বাংলায় বলি, বাংলায় বললে আমাদেরও সুবিধা তোমাদেরও সুবিধা, কিন্তু পুরো বাংলায় বলাটা নিষিদ্ধ, আমাকে ইংরেজিতেই বলতে হবে। বেশিরভাগ টিচার ইংরেজিতেই বলবে, মাঝে মাঝে বাংলাতে বলবো, কিন্তু ইংরেজিতেই আমরা বেশি প্রেফার করব ইন লেকচার ক্লাস। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে ডিসকাস করো ঘরোয়াভাবে, সেখানে বাংলা বলবো। এই তিনটে কিন্তু মেন এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অফ দ্য ইউরিন। কিডনি মূল কাজ হচ্ছে গিয়ে এই তিনটেকে বার করা। মেন ফাংশন অফ দ্য কিডনি is to remove these toxic products, not toxic always, remove these unwanted products. These are called excretory products, or in Bengali it is called বর্জ্য পদার্থ। এই তিনটে প্রচুর পরিমাণে থাকবে, তাহলে প্রচুর পরিমাণে থাকবে এই তিনটে। তাহলে কতগুলো থাকে? যেমন এটাতে থাকে তোমার 20 থেকে 30 গ্রাম পার ডে। তার মানে তুমি 24 ঘন্টা ইউরিন যদি তুমি কালেক্ট করো কোনো পার্সনের, সকাল 8টা থেকে পরের দিন সকাল 8টা বা 9টা থেকে 9টা, এরকম তো বলা হয় 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন। ইউরিন যে অ্যানালিসিস করি আমরা, তার ইউরিন কালেকশন মর্নিং ইউরিন হতে পারে, কেউ বলবো আমরা মর্নিংয়ে যে স্পেসিমেন মিড স্ট্রিম ইউরিন, মর্নিং মিড স্ট্রিম ইউরিন ইজ প্রেফার্ড ইউরিন ফর অ্যানালিসিস, এটা একটা হতে পারে। স্পট ইউরিন মানে যখন খুশি পেশেন্ট এলো তোমার কাছে, তুমি ইউরিন কালেক্ট করলে, ইউরিন অ্যানালিসিস করলে, সেটাকে বলা হবে স্পট ইউরিন আর র্যান্ডাম ইউরিন। আর একটা হচ্ছে গিয়ে তাহলে ইউরিন আমরা 3 রকম ভাবে পেতে পারি কালেক্ট ফর অ্যানালিসিস। একটা হচ্ছে গিয়ে মর্নিং ইউরিন, স্পট ইউরিন আর র্যান্ডাম ইউরিন, আর একটা হচ্ছে 24 আওয়ার্স অফ ইউরিন। সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে একটা জ্যারিকেন দিতে হবে, সেই জ্যারিকেনে কোনো প্রিজারভেটিভ দিতে হয়, পরে জানবে সেটা, ইউরিন কালেক্ট করতে হবে।
আর স্পট ইউরিন পাওয়া কোনো ডিফিকাল্ট নয়, মর্নিং ইউরিনও কিন্তু পেশেন্টকে নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র ইউরিন যেটা তুমি চেম্বারে পাবে, যেটা তুমি হসপিটালে পাবে ডিউরিং এক্সামিনেশন, সেটা হচ্ছে স্পট ইউরিন। আদার ইউরিনগুলো যদি ওয়ার্ডে ভর্তি থাকে সিস্টারকে বলতে হবে মর্নিং ইউরিন কালেক্ট করতে। 24 আওয়ার্স ইউরিন বলতে গেলে তোমাকে একটা জ্যারিকেন দিতে হবে, বলবে সমস্ত ইউরিন উইথাউট এনি কোনো ইউরিন যাতে বাইরে না যায় কালেক্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, খুব ইলিটারেট পেশেন্ট কিন্তু কালেক্ট করতে পারবে না। সেই জন্য এখন বেশিরভাগ জায়গায় সেটা রিপ্লেস হয়ে গেছে র্যান্ডাম ইউরিনে। র্যান্ডাম ইউরিন ইজ আ খুব কনভেনিয়েন্ট ইউরিন। যাই হোক, যেটা বলছিলাম আমি, সলিড মানে এই তিনটে মেজর সলিড হচ্ছে কি এই তিনটে: ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিয়া থাকবে আমি বললাম 20 to 30 মিলিগ্রাম পার ডে, ক্রিয়েটিনিন থাকবে 0.5 to 1.8 গ্রাম পার ডে, ইউরিক অ্যাসিড থাকবে 0.5 to 0.8 গ্রাম পার ডে। এগুলো কিন্তু নর্মাল ইউরিন। এবারে ধরো কিডনি ড্যামেজ হয়েছে, কি হবে? রেনাল ফেলিওর, এই ভ্যালুগুলো থাকবে। ইন টার্মিনাল স্টেজ অফ দ্য রেনাল ফেলিওর, these values will be decreased, correspondingly increase in blood values. বুঝতে পেরেছ? যদি তোমার রেনাল ড্যামেজ হয় তার মানে কি রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ার হবে। মেন ফাংশনটা কি? এক্সক্রিশন অফ দিস থ্রি পার্ট, এক্সক্রিশন অফ দ্য থ্রি এক্সক্রিটেরি প্রোডাক্টস: ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড। এই যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো নর্মাল ভ্যালু। এই নর্মাল ভ্যালুগুলো কমে যাবে ইন রেনাল ফেলিওর উইথ করেসপন্ডিং রাইজ ইন ব্লাড ভ্যালু। ব্লাড থেকে তো ফিল্টার হয়ে কিডনিতে আসে, যদি ফিল্টার না হতে পারে, কম হয়, তাহলে কি হবে? সেই ভ্যালুগুলো ব্লাডে বেড়ে যাবে। তাহলে রেনাল ফেলিওরের ইন্ডিকেশন হচ্ছে গিয়ে ব্লাড লেভেল অফ ইউরিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন ইজ ইনক্রিজড with corresponding decrease in the excretion of the urea and creatinine. These two are the main indicator of the renal function. একটা হচ্ছে ইউরিয়া, একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন। ইউরিক অ্যাসিড নয় অতটা, কিন্তু ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন ইজ দ্য বেস্ট ইন্ডিকেটর অফ দ্য রেনাল ফাংশন। and of the urea and creatinine, which one is the preferred parameter is the creatinine, not the urea. Preferred parameter for assessment of the renal function is the creatinine, and after creatinine urea. কেন ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনকে প্রেফার করি ইউরিয়ার থেকে পরে বলবো। তার আরো সলিড পাওয়া যায়, এই তিনটে ছাড়াও যে আরো সলিড পাওয়া যায়, যেমন সোডিয়াম পাওয়া যাবে, পটাশিয়াম পাবে, তুমি ক্যালসিয়াম পাবে, ফসফেট পাবে, সালফেট পাবে, এগুলোও কিন্তু পাওয়া যাবে। এগুলো সব তোমার জানার দরকার নাই, এই তিনটে তুমি জানো। সোডিয়ামটা, পটাশিয়ামটা, সোডিয়াম হচ্ছে গিয়ে 4 to 5 গ্রাম, পটাশিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে 2 to 3 গ্রাম, ক্যালসিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে 100 থেকে 300 মিলিগ্রাম। এটা হচ্ছে নর্মালি প্রেজেন্ট। I am talking about normal urine. Abnormal urine প্যারামিটার নিশ্চয়ই পাল্টাবে, এই ভ্যালুগুলো পাল্টাবে। এখন অবশ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির বদলে আর একটা টার্ম ব্যবহার করা হয়, যেটা হচ্ছে অসমোলারিটি। অসমোলারিটি ইনস্টেড অফ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আর একটা টার্ম ব্যবহার করা হয়, অসমোলারিটি। এটা অনেক ভ্যারি করে, 40 থেকে 1400।
মিলিঅসমোল পার কেজি। অসমোলালিটি এইভাবে এক্সপ্রেস করা হয়, ইউনিট। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির কিন্তু কোনো ইউনিট নেই। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হচ্ছে একটা ফিগার। পিএইচের কোনো ইউনিট নেই, পিএইচ হচ্ছে একটা ফিগার, মনে রাখবে। এগুলো সব ফিগার। This is much more superior to specific gravity. এখন মডার্ন ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্টরা অসমোলালিটি ইউজ করে রাদার দ্যান স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। Concentrated urine means highly osmolar. Dilute urine means low osmolar. তাহলে টুডে ইন মাই ক্লাস তোমরা কয়েকটা টার্মিনোলজি তোমরা জানলে। কি কি? গ্লাইকোসুরিয়া, presence of the sugar in the urine, proteinuria, presence of the protein in the urine more than 150 milligram. Glucosuria, normally glucose পাওয়া যায় ইউরিনে, yes, but cannot be detected by the Benedict's test. 50 থেকে মোটামুটি around 50 milligram of glucose you can get in 24 hours urine, but it is not called glucosuria or glycosuria. যদি তার থেকে বেশি হয়, বেনেডিক্টস যদি পজিটিভ হয়, আনলেস বেনেডিক্টস টেস্ট ইজ পজিটিভ, তাকে তুমি গ্লুকোসুরিয়া বা গ্লাইকোসুরিয়া বলতে পারবে না। বেনেডিক্টস টেস্ট করা হবে, পরে আসছে তোমাদের। বেনেডিক্টস টেস্ট পজিটিভ হতেই হবে গ্লাইকোসুরিয়া বলতে গেলে, কিন্তু যদি খুব কম অ্যামাউন্ট থাকে তাহলে বেনেডিক্টস পজিটিভ হবে না। খুব কম অ্যামাউন্ট যদি প্রোটিন থাকে, বায়োরেট টেস্ট আর হিট অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট দ্যাট ইজ ফর প্রোটিন উইল নট বি পজিটিভ। সো প্রোটিনুরিয়া আর গ্লাইকোসুরিয়ার যে ফ্যালাসিটা, একেবারে কোনো প্রোটিন নেই প্রোটিনুরিয়া তা কিন্তু নয়, কোনো গ্লুকোজ নেই যদি তা কিন্তু বলা যাবে না। একটুখানি থাকবে, সেটাকে কিন্তু ধরার হিসেবের মধ্যে আমরা ধরি না। হিসেবের বাইরে যদি যায়, তার বেশি যদি হয়, তখন সেটাকে আমরা বলবো গ্লাইকোসুরিয়া বা প্রোটিনুরিয়া। তাহলে হিম্যাচুরিয়া, নর্মালি কিন্তু 2-1টা আরবিসি থাকে, নর্মালি কিন্তু 2-1টা আরবিসি থাকবে ইউরিনে, দ্যাট ইজ নট হিম্যাচুরিয়া। হিম্যাচুরিয়া হতে গেলে যখন প্রচুর পরিমাণ আরবিসি থাকবে, রেড ব্লাড সেলস পার ফিল্ড প্রচুর পরিমাণে থাকবে, প্রায় 50 থেকে 100 বা তার বেশি, তখন আমরা বলবো হিম্যাচুরিয়া। কিন্তু একটা কি দুটো আরবিসি থাকলে তাকে আমরা হিম্যাচুরিয়া বলি না। প্রত্যেক ইউরিনের, নর্মাল ইউরিনে পাওয়া যাবে একটা দুটো আরবিসি। তাহলে হিম্যাচুরিয়া হলো, গ্লাইকোসুরিয়া হলো, প্রোটিনিউরিয়া হলো, প্রেজেন্স অফ দ্য কিটোন বডি, কিটোনিউরিয়া। হ্যাঁ, প্রেজেন্স অফ দ্য কাইলিউরিয়া, কাইলিউরিয়াটা আমি লিখে দিই। কাইলিউরিয়া মানে হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্স অফ কাইল। ওই রাপচার অফ দ্য থোরাসিক ডাক্ট অ্যানাটমিতে যখন পড়বে তখন পাওয়া যায়। কিছু কিছু কন্ডিশনে কাইলিউরিয়া পাওয়া যায়, একদম দুধের মতন ইউরিন, মিল্কি ইউরিন। তাহলে কাইলিউরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া, গ্লাইকোসুরিয়া, হিম্যাচুরিয়া, কিটোনিউরিয়া, all these terminologies you will have to be familiar since the very beginning. প্রথম থেকে এই টার্মিনোলজি সম্পর্কে জানতে হবে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টেস্ট আছে। এরপর আমরা অ্যাবনর্মালে যাব। উইল প্রসিড টু অ্যাবনর্মাল। There are 5 abnormal constituents you have to learn in first year. What are those 5? One is the sugar. Another one is the protein. Number 3, ketone body. Number 4, blood. আবার number 6 এখন পড়ানো হবে, bile pigments, bile salts. Bilirubin. Presence of the bilirubin in urine indicates jaundice, a special type of jaundice known as obstructive jaundice or hepatitis. এগুলো কিন্তু ইউরিনে পাওয়া যায়। তাহলে urine analysis reflects many diseases. On examination of the urine, many disease condition you can assess. If you cannot diagnose it properly, যেমন ইউরিনে যদি সুগার থাকে,
তার মানে কিন্তু তুমি 100% শিওর নয় যে এটা ডায়াবেটিস। তার কারণ ইউরিনের সুগার নন ডায়াবেটিক অনেক পেশেন্ট আছে, সেখানে পাওয়া যেতে পারে। মানে বেনিডিক্স উইল বি পজিটিভ ইন নন ডায়াবেটিক কেস অলসো, কিন্তু ইন ম্যাক্সিমাম কেসেস 95% কেসেস যদি বেনিডিক্স পজিটিভ হয়, গ্লুকোজ রিডিউসিং সুগার যদি পাওয়া যায়, ইট ইজ ডায়াবেটিস আনলেস প্রুভড আদারওয়াইজ। গ্লাইকোসুরিয়া পজিটিভ বেনিডিক্স টেস্ট means diabetes unless proved otherwise. Thank you.